Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Mitteri e eccoci qui per l'episodio di Banishers Ghost ogni fine. Sono qui tutti con Antea e Red pronto a continuare l'avventura odierna. Lo scorso episodio è stato un vostro episodio molto intenso e sicuramente ci ha dato già un altro assaggio di quello che è il gameplay, ossia la possibilità di richiamare memorie, fantasmi, ma anche entità molto più pericolose. Hai visto un po' come funzionano questi riti che si fanno adesso di tutti che abbiamo e abbiamo avuto anche la possibilità di parlare per l'ultima volta con Charles, il nostro caro amico, abbiamo visto la sua memoria, la sua ultima memoria e anche abbiamo parlato con lui direttamente e ci ha messo in guardia con questa entità, questo incubo, che non è l'incubo, cioè tu l'incubo, io ho fatto un incubo, no, l'incubo in realtà sono appunto entità che vanno a influenzare i nostri sogni e così qua sembra essere abbastanza potente e pericoloso. Persino quando Charles l'ha richiamata nel cimitero, come ho visto nella memoria, ho detto sembra così che lei l'avresti fatta apposta, se fosse stata una sua scelta, non io che l'ho chiamata, ma lei che è venuto a venire mi ha preso anche un po', diciamo, in giro. Sembra appunto questo, l'ha preso per un debole, nessuno che lei può controllare. Abbiamo chiesto se aveva un volto, ma certo Charles che aveva il suo nipote di sua moglie con una voce differente e quindi possibile che questo incubo prenda le sembianze e deve solo a noi care, quindi bisogna stare anche molto attenti in questo. Ora, nonostante tutto ciò che è successo, abbiamo mandato Charles in pace nell'altro mondo, in maniera pacifica, non come stava facendo a te inizialmente, e ora Red è andato a preparare la stanza dove staremo con la povera la povera Antea e Esther, la moglie della vedova, anzi, Charles. Sarà duro il discorso, chissà cosa si diranno, e soprattutto chissà cosa facciamo noi oggi, perché come sappiamo l'entità si trova chiuso nella chiesa, anche se ancora non sappiamo se sia lì, perché è molto potente, chissà cosa succederà ora. Ma andiamo avanti e prima di iniziare vi ricordo sempre di lasciare like, commentare e condividere per scoprire, per sfruttare il video e il canale. Invito anche, ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram, TikTok, così per sapere di più sui miei lavori, così vi altri contenuti multimediali mi offerti. E per ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube, ora apparirà Magico Panda, troverete su vantaggi, badge, emoji, anteprime e quant'altro. Bene, momento finito di fare, diciamo, la sponsorizzazione del canale. Andiamo avanti ragazzi per scoprire cosa accadrà, quindi bando alle ciance, io sparisco e che viaggia benissimo. Ora ascoltiamo di essere a My casa. Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Ok, dialogo e piccoli, quindi ora possiamo correre. Però non so se sia giusto, cioè sembra qualche volta sia rigido, non lo so. Comunque quello che abbiamo visto su quel fantasma, quell'incubo è davvero abbastanza inquietante, visto come davvero le parole è inutili. In teoria il Banshee lavora con le parole, con la Bibbia, quell'entità invece era proprio sembrava quasi curarsi di Charles, anzi tutt'altro. Ecco c'è un'entrata secondaria che prima era chiusa. Bene, siamo già a casa, vicino al cimitero. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Che penso che parlarci sia un po' inutile, volevo anche andarcene da qui e andare nella nostra, diciamo, casa, la nostra residenza in questa città, la scuola. Vediamo un po' anche così troviamo lì. C'è persone in giro, almeno questo, poche ma ci sono. Vorrei parlarci ma sembra che ci parlerà poi, no signora? Salve signora. You'd be one of the banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well,
Stiamo al momento giusto per parlare perché era un po' cosa sapevano. È tutta un'altra cosa. Elizabeth Hoare, lei sa sicuramente l'origine irlandese. Allora, so che la munizione sta facendo dei brutti sogni, una sala di culto e idee dei sogni, sembra essere la cosa più importante, secondo me. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Ma stati calma, ci sto investigando e insomma i sogni sono importanti, i brutti sogni. Può dirmi adesso fare i brutti sogni o no? Scusa, a privacy dei sogni, addirittura, che sogna? Mel Gibson col petto di fuori, tutto bello peloso e villoso, non lo so, Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Have you been to the meeting house recently? Minister Davenport closed it. No matter. God needs no other house than his servants' hearts. I'll say no more, but there is no more to say. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Guarda già la personalità che sono qui, abbastanza cosa da prova bigotto, cioè la religione è la cosa più importante, ci parlerà sicuramente. Good day to you, Sì. madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Huh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I have lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool.
A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? E ok, Bathsheba, siamo quasi pretesta. Ho visto anche un'altra persona, ma penso che sia di sta. No, eccolo qui. Con loro si fa capire un poco di più su questo villaggio. Comunque c'è chi è troppo bigotto per le carte regione. Dio, qualcuno ha fatto entrare il demonio. Pensate bambini. Sempre così. Comunque per questo vi parlo, aspettate un attimo. Yes? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Ma che uomo gentile, ammodolce, proprio quello che ti prende, ti brucia per fare qualcosa che per lui è... Oddio, hai fatto questo contro l'addosso, signore, come sei processe? Prima ci bruciavi subito quest'uomo, mi sa. Comunque ecco qui la squadra, una bella struttura, dai, non possiamo lamentarci. E andiamo dentro a parlare con il nostro caro Red. Amore, sono a casa. Red? Che sta a fare? Ah, sono quello che noi chiamiamo in Sicilia lo scacciapensieri, va. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence.
I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Ok, iniziamo un nuovo giorno con però siamo con Red. E la cosa incredibile è che ha messo, ho trovato un incubo in cui era nella chiesa del culto e mi ha incontrato quell'essere. Morte ai morti, missione iniziata. Attenzione, sa che qui inizieranno a farsi le cose un po' difficili. Le tettiche dei puratori, va bene, sono questi spirituali, questi qua non dicevamo l'altra volta. Mi sa che è il momento di andare a uccidere che c'era qualcosa che scossi di sera tra Red e Antea. Oddio, Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? come no. Ci devo andare verso la sala del culto. C'è anche un'area scura, Who's direi. there? Antea? Che sente qualcosa, Red. Via qui. Stiamo attenti che davvero potrebbe essere anche una trappola, oppure magari questo è un sogno. Se la smetto proprio qui. Guardate come sia l'area scura che ci circondava tutta verso il luogo di culto, la chiesa, diciamo. Infatti è una chiesa, quindi chiamano come una chiesa, no? Il luogo di Why culto. would you go up there alone? Forse ha visto qualcosa? Sentito qualcosa? Open. Antea? Oddio, adesso di qui è passata. I suppose you spectres have seen Antea, have you? Attenzione lì, ti sta arrivando. È la mossa speciale. You're the boss and all, but you could have included me. Sì. Quello è forte. No, via. Più bloccata, stati lì. Oh, via, via. Giusto. E poi anche come parare, con questo colpo di forte. Parata perfetta. Mettiamo tutto. Abbiamo il servizio, qua c'è anche un eco. Può aspettare, anzi, scusate. La musica. Oh my god. Oh my god. Three blind mice, see how they run, see how they... Antea? Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you?
I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Antea! Ok ragazzi, si continua con un bel combattimento contro l'incubo. E vabbè. Epuriamo. Dai che c'è un bel po' di vita. Stiamo anche attenti perché è molto lento e se sono... Oddio, più di uno. Dai, più di uno no. Non è giusto. Via. E sto soffrendo, devo... Sai che devo curarmi. E vabbè. 3 a 3 si fa ora. Adesso uno lancia gli attacchi. Via, via. Che sia lei quella vera. Via, via. Via. Come solo lei. Via. Dai che è così. Però non va. Via via via. Where's Antea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back! How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak.
Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Wait. Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. It's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. This nightmare, how it spoke, how it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I?
How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith. You say that you do not know me. Easy said, harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya Marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Ok ragazzi, missione completata, ma però è ora che inizia ufficialmente Banishers Ghost of New Eden. Con la morte di Antea rimane solo il nostro Dede, che è il protagonista del gioco, come visto le tele, come sappiamo. Ma il problema qual è? Che questa entità, quest'unico, è veramente molto potente. Non ci saltiamo con una facilità incredibile e in più non ci ha lasciate sul mare. Si è salvata di questa cercatrice che segue gli ordini di Sinerard, non mi ricordo adesso il nome esattamente, e iniziamo la fine del mondo. Red osserva impotente l'uccisione di Antea da parte dell'incubo, dopodiché lo sfida a tornare e poi gettarla nell'oceano ad affogare. Infatti lo diceva il fantasma di cui sono qui se vuoi indicare, se vuoi ancora proteggere fa cosa per lei, noi siamo qui ad aspettarti. Red si sveglia disorientato in una grotta lontana, scopre di essere stato salvato da una giovane strega con un nome insolito. Dopo la scomparsa di cercatrice, Red si ritrova da solo in un mondo accomunato dal dolore, quindi quella è una strega che segue, diciamo, le richieste della sua Rona, che voleva che ci salvava, perché noi abbiamo un ruolo importante in questa storia. Però non sappiamo dove ci troviamo esattamente, sai il fatto che però c'erano scelte, dicevano noi di arrenderci. Secondo me questo non era ciò che aveva fatto Red, cioè anche di persone dire lasciami morire. Red non avrebbe mai detto questo, come diceva anche a lui, è un cuore buono come il suo. Ha perso sì una persona molto cara, ok, ma non avrebbe permesso che altri avrebbero sofferto come lui. Già c'era Este che ha perso tanto, quindi insomma lui non si sarebbe arreso. E la cosa che mi fa però un po' storcere il naso è il fatto che noi siamo stati guidati lì su quella casa di culto della chiesa cercando Antea. Lei era già scomparsa, non so dove sia, poi compare a nulla alle nostre spalle. Ok, posso pensare che magari lei era in giro nel villaggio che sta cercando di fermare tutti i fantasmi che erano usciti, l'ho scoperto, o che era intorno alla chiesa, ma perché non era con noi? Come scelta di era migliore, era con noi a combattere e poi magari per salvarci dal punto, poi per con la fine.
L'incubo uccide e getta Red da una scogliera nel mare freddo e nero. Vabbè ragazzi, come detto fino a qui questo episodio di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto. E sarà sì, forse un po' breve forse, non lo so, perché in teoria non c'è niente da tagliare in questo video e che c'è tanto da dire, tante informazioni importanti, e quindi non lo so, vedremo. Ma io vi lascio un like, commentare e di la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche e nuovi video che usciranno. Seguiteci su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere più sul lavoro, godervi altri contenuti ulteriori offerti e partecipare in attiva vita del canale e della community. In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube, ora per Magico Panda, tutti i vari vantaggi, badge, emoji, video anteprima e quant'altro. Noi ragazzi, in questo episodio, nel prossimo vedremo cosa accadrà quando inizierà Darth Vader la nostra avventura in Punisher Ghost of New Eden, dal vostro Terry, passa e chiudo.